Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today we're kicking off something a bit different, and this is based on a large language model summary of a really exceptional work. That's right. We're talking about consumer behavior, a, genuinely rigorous and thoughtfully put together book. It was published by Oxford University Press back in 2017. And the author here is particularly compelling, isn't she? Dr. Sangeeta Sahney. Absolutely, a real luminary. She's currently the dean and a professor at the Vinod Gupta School of Management, IIT Kharagpur. I mean, her background is incredibly impressive. Yeah. Tell us a bit more. Well, she was a gold medalist in her MBA, got her PhD in management from IIT Delhi, and she's taught at several places, UP Technical University, IIT Roorkee, before landing at IIT Kharagpur in 2005. Wow. And that's not all. She's also taught at AIT in Bangkok and was a professor at IIT Jodhpur too. Specializes in marketing, but also teaches OB and HRM. That's quite the journey. And, there's actually a bit of a personal connection for us here. Oh, yeah. Our own producer was actually fortunate enough to have Dr. Sahney as his MBA thesis guide. Apparently, she was really instrumental in sparking his interest in consumer behavior and, its whole interdisciplinary reach in academic research. That's fantastic. It really speaks to her influence. It does, and it kind of highlights something profound, doesn't it? That reading deeply, engaging with this kind of work, it affirms that, wisdom, empathy, human understanding, they aren't things you just optimize. They're lived, experienced. That's a beautiful way to put it. And it fits perfectly with Dr. Sahney's work. Her research interests really dig into consumer behavior, organizational behavior, service quality, especially in education. She's published widely, won numerous awards. So it's really no surprise this book, with its 16 chapters and those India-centric case studies, has become a standard textbook in so many top B schools in India, including the IITs. Right. So, look, whether you subscribe to this channel or not, we genuinely think you should try and make time to read this book. It's incredibly well crafted. We'll put a link in the show notes and also a link to Professor Sahney's NP Tulswam lecture series playlist. Apparently, it's a great supplement to the book. Oh, that's useful. Yeah. So our goal today is basically to walk you through the key ideas in each of these 16 chapters. Especially helpful, we think, if you're maybe new to academic research, just starting out on that journey. Sounds like a plan. Where do we start? Chapter 1, naturally, the introduction. What is consumer behavior? Okay, so this chapter really sets the foundation. It defines consumer behavior, explaining its meaning, its nature, its scope. It's essentially the interplay of different forces when people consume things. Forces like? Knowledge that's cognition, feelings affect, and actions behavior. And it covers the whole process, from pre-purchase thinking all the way to post-purchase activities. Right, not just the buying part. Yeah. And it clarifies those terms that often get mixed up, doesn't it? Customer, client, consumer. Exactly. It highlights the distinctions. And crucially for researchers, it emphasizes the interdisciplinary nature, how it pulls from economics, psychology, sociology, anthropology. It's a real melting pot of disciplines. It is. And the chapter also touches on the changing marketing landscape, moving beyond just customer satisfaction towards aiming for customer delight. Raising the bar. Yeah, and things like the rise of individualism, online shopping. Then it outlines the key applications, how understanding consumer behavior helps with analyzing the environment, with segmentation, targeting, positioning, designing the whole marketing mix. Makes sense. So laying the groundwork. Then chapter 2 moves into market research. Precisely. From the why to the how. This chapter explains why market research is absolutely essential if you want to understand and maybe even predict how people consume things. And it talks about different approaches to research. It does. It contrasts the sort of traditional approach as positivist, which looks for objective truths, and interpretivist, which focuses on subjective meaning with a more current dialectical approach. Dialectical. Yeah, kind of blending the strengths of both. Recognizing you need both quantitative data and qualitative understanding. It breaks down different research perspectives too, like focusing on the decision-making process itself or the consumer's experience or maybe the behavioral influences. And it discusses the paradigm's quantitative versus qualitative methods. Which is key for new researchers, understanding how those two complement each other. One gives you breadth, the other depth maybe. Something like that, yeah. And the chapter wraps up by detailing a 5-stage consumer research process. A practical roadmap, really. Okay. From defining the problem all the way to writing the final report. Very useful guide. Got it. Okay, chapter 3.
market segmentation, and positioning, making sense of all the consumers out there. Exactly. This traces the evolution from, just blasting messages out to everyone, mass marketing, to the much more focused SDP approach. SDP. Segmentation, targeting, and positioning. The idea is you divide the market into smaller, more homogeneous groups. That's segmentation. Right. Then you evaluate those segments and choose which ones to focus on targeting. And finally, you create a distinct image for your offering in the minds of those target consumers' positioning. So not just what segmentation is, but how you do it. Yes. It covers different strategies like single segment concentration or micro-marketing, and it details the bases you can use for segmentation. Like demographics, geography? The psychographics, which is lifestyles, values, and behavioral variables too, like how often people buy something. And it covers bases for business markets as well, not just consumers. And what makes a good segment? Good question. The chapter lays out criteria for viability. A segment needs to be measurable, substantial, accessible, differentiable, actionable, and stable. Lots to consider. Definitely. Then it gets into target market selection patterns and positioning strategies, positioning based on benefits or against competitors, and the idea of a unique selling proposition, or USP. That unique thing that makes you stand out. Got it. Okay, Chapter 4 gets into the actual decision-making process. Yeah, the core of consumer action, how people actually choose. It defines decision-making as basically goal-oriented problem solving. Not always conscious problem solving, I imagine. No, not always. It distinguishes between programmed decisions, routine ones, and non-programmed ones, which are more complex. But it focuses specifically on consumer decision-making. Gathering info, processing it, picking the best option. And there are different levels of decision-making. Right. It outlines 3 levels. Extensive problem-solving, EPS, for really big, important, unfamiliar purchases, think buying a house. Then limited problem-solving, LPS, for, say, choosing a new restaurant, some thought, but not exhaustive research. And finally, routinized problem-solving, RPS, your everyday grocery shopping maybe, habitual stuff. And it compares them based on complexity, time needed. Exactly. And another key point is understanding the different buying roles. It's not always just one person involved. Like the initiator, influencer. Yeah. Decider, buyer, and user. Yeah. Then it meticulously walks through the 5 stages of the actual decision process. Need recognition, the pre-purchase information search, Looking things up online, asking friends. then evaluating the alternatives, making the purchase decision, and finally, the post-purchase outcome, which includes dealing with things like cognitive dissonance. Yes, that buyer's remorse feeling. No. Or trying to justify the purchase. Precisely that little mental discomfort. Okay, so we know what consumers do. Yeah. Chapter 5 tackles the why, right? The models of consumer behavior. Exactly. This chapter delves into the different theoretical frameworks, the lenses researchers use to study why consumers make the decisions they do. And there are different views. Oh, yes. You've got the economic view, which sees consumers as rational calculators maximizing utility. Then the cognitive view, seeing them as information processors, problem solvers. More realistic, maybe. Perhaps. Then there's the passive view, which sees consumers as sort of irrational, impulsive, easily manipulated. And the emotional view, emphasizing feelings and sentiments driving choices. So no single right answer. Not at all. The chapter then categorizes the many models that have been developed. You have broad, general models, economic, psychological, sociological ones. Then basic models distinguishing consumer buying from industrial buying. And specific models too. Right. It mentions specific ones like Andreessen's model, focusing on information processing, or Nicosia's model, which uses a flowchart approach, and the very influential Howard and Sheth model. What's special about that one? It does a great job interrelating the inputs, the internal process, and the outputs, the buying behavior. It provides a really comprehensive structure for thinking about it. So these models help simplify the complexity. That's the goal, to provide frameworks to understand these complex dynamics. Makes sense. All right, chapter 6. This seems to go deeper into the internal drivers. Needs, motivation, emotions, moods, involvement. Yes, this is all about the internal world of the consumer. It starts by carefully distinguishing between a need, that feeling of deprivation, like being thirsty, and a want. Which is the specific way you want to satisfy the need. Exactly, like wanting a specific brand of water. The key point is marketers don't create needs, but they definitely influence wants. Motivation is then defined as that internal drive, that urge to fulfill needs and reach goals. And goals can be general or specific. Right. Generic goals versus product-specific goals.
The chapter also discusses how consumers often face conflicting needs. That leads to what it calls intra-individual conflict. Like wanting cake, but also wanting to be fit. That's a classic approach avoidance conflict, yeah. It also covers frustration, what happens when you can't satisfy a need, and the defense mechanisms people might use. Interesting. And it brings in major theories. Foundational ones like Maslow's hierarchy of needs, McClellan's trio of needs achievement, affiliation, power, Scheff's consumer motives, Dichter's work on consumption motives. Lots of theoretical grounding. And finally, it explores consumer emotions and moods, and the really crucial concept of consumer involvement. How much mental effort and importance you attach to a purchase. And that affects everything else. Hugely. It details the nature of involvement, its types and models like the FCB matrix, which link involvement to how consumers process information. Okay, so from internal drives to learning. Chapter 7, consumer learning. How do we acquire all this consumer knowledge? Right. Learning is defined here as a relatively permanent change in behavior that comes from experience. That experience can be direct, using a product, or indirect, like watching an ad or seeing someone else use it. And it can be intentional or just incidental. Exactly. The chapter breaks learning down into 4 basic elements. Motivation, you need a reason to learn. Cues, triggers in the environment. Response, your action. And reinforcement, the reward or punishment that strengthens the learning. Like getting a compliment on a new shirt reinforces buying that brand. Perfect example. It then contrasts the 2 main approaches to understanding learning. The behavioral approach focuses on stimulus-response connections. Pavlov's dogs, Skinner's boxes. That kind of thing. Classical and operant conditioning. Versus the cognitive approach, which emphasizes internal mental processes. Thinking, problem solving, information processing. How our brains work it out. Precisely. And it dives into cognitive theories like involvement theory, often linked to split brain theory, left brain for rational processing, right, for emotional, and the elaboration likelihood model, or ELM. The central versus peripheral routes to persuasion. You got it. How deeply we process a message depends on our involvement. And it introduces Albert Bandura's social cognitive learning theory, how we learn by observing and imitating others. Hugely relevant today. Especially with social media influencers. Absolutely. Observational learning in action. Okay, moving on to chapter 8. This one sounds very personal. Personality, self-concept, self-image. It is. It defines personality as that sum total of inner psychological traits and outer physiological characteristics that reflect how we respond to our environment. So our unique way of being. Pretty much. It highlights that personality traits are generally enduring, consistent, and this is important, they can change over time or in different situations. It's not set in stone. No. The chapter distinguishes between traits, specific characteristics, and types, broader categories, and it discusses how personality is measured, rating scales, situational tests, projective techniques, inventories. How do they measure something so complex? It's challenging, but these methods try to get at underlying patterns. Then it presents the major theories of personality. You've got Freud's psychoanalytic theory, id, ego, superego. The classics. Jung's theory, focusing on introversion, extroversion. The neo-Freudians like Adler, Sullivan, and Horney, her compliant, aggressive, detached types are interesting for marketing. And then trait theories, focusing on specific, measurable traits. And are there consumer-specific traits? Yes, the book details several key ones. Consumer innovativeness, likeliness to try new things, susceptibility to interpersonal influence, need for cognition, how much people enjoy thinking, materialism, consumer ethnocentrism, preferring domestic products. Wow, quite specific. And finally, it explores self-concept, how we see ourselves. The actual self versus the ideal self, the idea of multiple selves we present in different situations. And self-image and how all this impacts consumption. We often buy things that match or enhance our self-image. You are what you buy, in a way. In a way, yes. Or at least you buy what you want to be seen as. Right. Okay, chapter 9. Consumer perception, risk, and imagery. How we make sense of the marketing world. Exactly. It starts by differentiating perception from just sensation. Sensation is the raw input from our senses. Perception is how we select, organize, and interpret that input to create meaning. So it's subjective. Highly subjective. My perception of an ad could be totally different from yours. The chapter details the perceptual mechanism. Selection, how we filter stimuli. This involves concepts like sensory thresholds, the absolute threshold, minimum needed to detect something, and the differential threshold, or just noticeable difference. J&D. J&D. That's like how much smaller can a chocolate bar get?
before people notice? Exactly that. Or how much can a price increase before it registers? Then comes organization, how we group stimuli using Gestalt principles like figure ground, grouping, closure. Our brains like patterns. And finally, interpretation, where our biases, expectations, and past experiences come in. This is where perceptual errors and distortions can happen. We see what we expect to see sometimes. Often. The chapter then explores consumer imagery, the mental pictures we form. Images of products, services, price, quality, even retail stores and manufacturers. Brand image is huge here. And perceived risk. Yes, the uncertainty consumers feel about potential negative consequences of a purchase. It has two dimensions. The chance of something going wrong and how bad it would be if it did. And there are different types of risks. Several. Functional risk, will it work? Physical risk, financial, social, what will others think? Psychological, time risk. And it discusses strategies consumers and marketers use to handle or reduce perceived risk. Like warranties or free returns. Exactly, or seeking endorsement. Got it. Chapter 10. Consumer attitudes. Those feelings of liking or disliking things. Right. Attitudes are defined as those learned predispositions to behave in a consistently favorable or unfavorable way towards something, an object, a brand, an ad. And they have components. Yes, the classic model has three. Cognitive, our beliefs and knowledge about it. Affective, our feelings and emotions towards it. And behavioral or conative, our likelihood or intention to act regarding it. Head, heart, and hands. Sort of. Nice way to put it. The chapter stresses that attitudes are learned, they have consistency, they occur within a situation. It discusses Katz's functional theory of attitudes, why we hold them. Like the utilitarian function attitudes help us get rewards or avoid punishment. Exactly. Or the ego defensive function, protecting our self-image. Value expressive, showing our core values. And the knowledge function, helping us make sense of the world. It then explains structural models of attitude. More models. Yes, like the tri-component model we just mentioned. And various multi-attribute models, like Fishbein's models, which look at how beliefs about specific attributes contribute to overall attitude. Also, the theory of reasoned action and theory of planned behavior. These link beliefs and intentions to actual behavior. They try to, yes, showing the pathway. The chapter also mentions the theory of focusing on the intention to try to consume and the attitude towards the ad model, how liking an ad influences brand attitude. Makes sense. And crucially, how attitudes are formed and changed. Very important for marketers, obviously. It explores attitude formation and change strategies, linking back to theories like the elaboration likelihood model, central versus peripheral routes again, cognitive dissonance theory, changing attitudes to reduce mental conflict, balance theory, and attribution theory, how we explain causes of behavior. Lots of psychological underpinning there. Okay, chapter 11. Consumer communication. How marketers talk to us. And how we process it. Communication is defined as the flow of information between marketer and consumer. It can be personal, salesperson, or non-personal mass media. And it outlines the basic communication process. Yes, the core components. Sender, marketer, receiver, consumer, the message, the medium or channel, feedback, consumer response, and noise, anything that interferes. The classic model. It traces the evolution from that simple transmission model to more interactive and transactional models, recognizing it's often a two-way street. It stresses the importance of encoding the message effectively, designing it well, and the credibility of the source. Who says it matters as much as what's said? Definitely. The chapter then details how to design a communication strategy, setting objectives, cognitive, affective, behavioral, defining the target audience, crafting the message, content, and format. Choosing the right media, considering things like consumer involvement. Precisely, and the importance of getting feedback to see if it worked. It also introduces integrated marketing communication, IMC, ensuring consistency across all touch points and the hierarchy of effects model. Which shows the stages communication takes us through. Yeah, from creating awareness, building interest and desire, to prompting action or purchase, a step-by-step process. Okay, shifting gears now to external influences. Chapter 12. Groups, reference groups, family life cycle, the people around us. Exactly. This chapter starts with the basics. What is a group? Two or more people interacting to achieve common goals. And why do we form groups? For belonging, information, identity. It defines socialization, learning the norms and values of society. And specifically consumer socialization, learning how to function as a consumer. Acquiring skills, knowledge, attitudes related to consumption.
which starts early, usually in the family. Absolutely. But it also discusses reference groups, a concept from Herbert Hyman. These are the groups we look to for standards of comparison, for guidance. And there are different types. Yes, direct groups we belong to, like primary, family, close friends, and secondary, work colleagues, clubs. And indirect groups we don't belong to but are influenced by, like aspirational groups, people we admire, or avoidance groups, groups we want to distance ourselves from. And they influence us in different ways? Through informational influence, providing credible information, and normative influence, pressure to conform to group norms. It talks about how this influence works through compliance, identification, internalization, and the dynamics of conformity and peer pressure. Which can be very powerful. Immensely, especially for visible products. The chapter then focuses heavily on the family, often the most important reference group and primary socialization agent. It discusses its changing structure, different buying roles within the family, who initiates, influences, decides, buys, uses, joint decision-making, and the family life cycle, FLC. The FLC stages, like young singles, married with kids, empty nesters. Right. And how needs, priorities, and consumption patterns typically change across those stages. Very useful for marketers. Definitely. Okay, widening the lens further. Chapter 13, Social Class and Mobility and Lifestyle Analysis, Our Place in Society. Yes. Social class is defined here as relatively permanent and homogeneous divisions in a society where people share similar values, interests, status, and behaviors. How is it different from just income? Good point. It's broader. It includes objective criteria like income, education, occupation, but also subjective ones like prestige, power, class consciousness. It distinguishes social class from just social status prestige. And social classes have characteristics. Yes, shared behaviors, values. And the chapter discusses social mobility, the ability to move between classes up or down, vertical mobility, or sideways, horizontal, either within a generation or between generations. And this links to consumer behavior. Strongly. Social stratification impacts purchase decisions, brand preferences, media usage, leisure activities, even saving and spending patterns. The marketing mix often needs to be adapted for different social classes. Which leads into lifestyle analysis. Exactly. Lifestyle is about how people live, how they spend their time and money. It's often described using frameworks like AIOs, activities, interests, opinions. What people do, what they care about, what they think. Precisely. Other frameworks mentioned are the Rokeach Value Survey, RVS, the VALS Values and Lifestyle System, and the List of Values, LOV. Lifestyle is seen as a function of demographics, personality, social class, and culture. It reflects the whole person. And it heavily influences product choices. Profoundly. People often buy products and services that fit or express their lifestyle. Makes total sense. Yeah. Now for the biggest picture, Chapter 14, Culture, Subculture, and Cross-Culture. The broadest environmental influence. Culture is defined as the personality of a society. It's that complex, whole, shared knowledge, beliefs, values, laws, customs, traditions, artifacts, everything that shapes behavior within that society. It's everywhere, but often invisible to us. Exactly. It's learned, it's shared, it's dynamic, it changes over time. The chapter explores its characteristics and components: material culture, physical objects, and non-material culture, ideas, values. How is culture measured? It seems so vast. It's tricky, but methods exist. Content analysis, field observation. Significantly, it introduces Hofstede's cultural dimensions. Those are famous. Individualism versus collectivism. Power distance, uncertainty avoidance, masculinity versus femininity, long-term versus short-term orientation. These are incredibly useful frameworks for comparing cultures, especially in international marketing. Right. And subcultures. These are smaller, distinct groups within the larger culture that share their own specific values and norms, based on things like nationality, religion, geographic region, age groups like millennials, Gen Z, ethnicity. So layers within the main culture. Exactly. The chapter then moves to cross-cultural consumer analysis, comparing consumers across different countries, looking for similarities and dissimilarities. Which is vital for global brands. Absolutely. It impacts strategic marketing, choosing target markets, positioning globally, and tactical marketing, adapting the 4 Ps, product, price, place, promotion, to fit local cultural contexts. This raises the big question: standardization or adaptation? Use the same strategy everywhere, or customize it. That's the critical decision, balancing efficiency with cultural relevance. Okay, zooming back in from culture to individuals influencing each other. Chapter 15, Interpersonal Communication and Opinion Leadership. This focuses squarely on word-of-mouth communication, or WUM.
That informal two-way exchange of information and influence between people, often consumers or potential consumers. The power of personal recommendation. Immense power. It categorizes WUM as organic, naturally occurring conversations, or amplified when marketers actively encourage or stimulate it. And WUM isn't just face-to-face anymore. No way. The chapter explores the dynamics, including the huge impact of electronic WUM, or EWUM. Think online reviews, blogs, social media posts, ratings, forums, even buzz marketing and viral campaigns. And analyzing EWUM is important. Crucial. Understanding its volume, how much is being said, valence, is it positive or negative, and variance, how much agreement or disagreement is there. Got it. And opinion leadership. This is the process where one person, the opinion leader, informally influences the attitudes or actions of others in a specific product category. They're the go-to person for advice. Why do they give advice? And why do people seek it? Opinion leaders might be motivated by their own product involvement, self-gratification, or a desire to help. Opinion seekers want to reduce their search effort, perceived risk, or cognitive dissonance. It's a mutually beneficial exchange, often. And it happens informally. Mostly. Though marketers try to identify and target opinion leaders, sometimes using celebrities, the chapter details the dynamics, methods to measure opinion leadership, and finally provides a profile of typical opinion leaders. What are they like? Often expert in the category, self-confident, socially active and integrated, often consumer innovators themselves. They read more, are exposed to relevant media more. Makes sense. They're informed and connected. All right, last chapter. 16. Diffusion of innovation. How new stuff spreads. Exactly. It starts by defining innovation, a new idea, practice, or object perceived as new by an individual or group. The key is perceived newness. It categorizes innovations from different perspectives. Well, wait. Firm-oriented, is it new to the company? Product-oriented, this distinguishes between continuous innovations, minor changes, dynamically continuous, disrupts routine slightly, and discontinuous innovations, major changes, new behaviors required. Like the jump from typewriters to personal computers. Perfect example of discontinuous, also market-oriented, how long it's been available, and classifications by magnitude, incremental versus radical, or impact, technological versus behavioral change. And it distinguishes diffusion from adoption. Yes, importantly. Diffusion is the macro process, how an innovation spreads through a social system over time. Adoption is the micro process, the stages an individual goes through in deciding to accept or reject an innovation. One is the wave, the other is the swimmer. Good analogy. The chapter details the components of the diffusion process, the innovation itself, its characteristics matter, the communication channels used, the social system it's spreading within, and time. And the adopter categories, the bell curve. Right. Everett Rogers' famous categories based on relative time of adoption: innovators, the first 2.5%, early adopters, next 13.5%, early majority, 34%, late majority, 34%, and laggards, final 16%. And the individual adoption process has stages too. Yes, often called the AITA model. Awareness, learning it exists; interest, seeking info; evaluation, mental trial; limited use; and adoption, full use. So a journey for each person. What affects how quickly something spreads? Several factors. Triggers include relative advantage. Is it better than what it replaces? Compatibility. Does it fit existing values practices? Complexity. Is it easy to understand and use? Trialability. Can it be experimented with? Observability. Are the results visible? And barriers. Things like usage barriers, value barriers, perceived value versus cost, risk barriers, uncertainty, and psychological barriers like tradition or resistance to change. And it ends with a profile of the innovator. Yes, showing how those very first adopters often differ from later adopters in terms of demographics, personality, communication behavior, social characteristics. They're crucial for kicking off the diffusion process. Wow, that's quite a comprehensive sweep through the book. From individual psychology to broad cultural trends and the spread of new ideas. It really covers the spectrum. Dr. Sahney's book provides such a solid foundation. Well, there you have it. A journey through the core concepts of consumer behavior, all guided by the brilliant insights compiled in Dr. Sangeeta Sahney's Consumer Behavior. We've really touched on everything, haven't we? How individuals decide, the layers of social and cultural influence, how innovations take hold. Absolutely. And for anyone just starting out on an academic research journey, or honestly, anyone just curious about why people buy what they buy, this book is, well, it's an indispensable resource. It really is. Mm-hmm. And it underscores that point you made earlier. Reading work like this, it affirms that deep understanding, that wisdom and empathy. It's not something you just optimize with an algorithm. It's something lived,
something experienced. Indeed. And having those India-centric case studies being used in IITs and top B schools, it really offers an incredible practical grounding. We genuinely hope this exploration has maybe sparked some curiosity for you. Yeah, definitely. And maybe leaves you with a thought to consider. As we wrap up, think about this. In a world that's increasingly driven by algorithms trying to predict our every click, our every purchase, what aspects of human consumer behavior, the kind detailed so richly in this book, will always resist that kind of simple optimization? What requires instead a truly deep human understanding? That's a great question to ponder, something to definitely mull over. And just a reminder, you can find the link to Dr. Sahney's book and also to her NP Till Swayam lecture series playlist right there in our show notes. Worth checking out. Definitely. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। স্বাগত। আজ আমরা আলোচনা করব ডক্টর সঙ্গীতা সাহানির লেখা কনজিউমার বিহেভিয়ার বইটি নিয়ে। এটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত। আমাদের এই আলোচনাটা কিন্তু বইটার উপর ভিত্তি করে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা সারাংশের উপর দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, আর ডক্টর সাহানি উনি তো এখন IIT খড়গপুরের বিনোদ গুপ্তা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ডিন, অধ্যাপকও। মার্কেটিংয়ে তার যে জ্ঞান আর কনজিউমার বিহেভিয়ার, অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ অসাধারণ। উনি IIT দিল্লি থেকে PhD করেছেন আর পড়ানোর অভিজ্ঞতাও অনেক দিনের। ঠিক। আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার শুনলাম, এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক নাকি প্রফেসর সাহানি ছাত্র ছিলেন। কনজিউমার বিহেভিয়ারের দিকে ওনার আগ্রহটা নাকি ম্যামের কাছ থেকেই পাওয়া। এটা তো দারুণ একটা কানেকশন। অবশ্যই অবশ্যই। আসলে বইটা পড়লেই বোঝা যায় যে এই গ্রাহকদের আচরণ বোঝা এটা শুধু ডেটা অ্যানালিসিস নয়, এর জন্য দরকার গভীর পর্যবেক্ষণ আর মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার একটা সহজাত ক্ষমতা। আর বইটা তো ভারতের বহু স্কুলে IIT-গুলোতেও স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক হিসেবে চলে। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, বইটাতে 16টা অধ্যায় আছে আর ভারতের বাজারের উপর বেশ কিছু কেস স্টাডিও দেওয়া। এতে বিষয়টা আরও সহজে ধরা যায়। যারা ধরুন সবে একাডেমিক রিসার্চ শুরু করছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব কাজের হতে পারে। তাহলে চলুন বইটার মূল কিছু বিষয় নিয়ে একটু কথা বলা যাক, যারা নতুন শুরু করছেন তাদের সুবিধার জন্য। একদম গোড়ার দিকে যদি দেখি, প্রথম দিকের অধ্যায়গুলো অধ্যায় 1 থেকে 3, সেখানে কনজিউমার বিহেভিয়ার জিনিসটা কি, এর প্রয়োজন কেন, এইসব আলোচনা করা হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, একদম। কনজিউমার বিহেভিয়ারের এর পরিধি, এটা যে শুধু মার্কেটিং নয়, এর সাথে সাইকোলজি, সোশিওলজি কিভাবে জুড়ে আছে এইসব। আর মার্কেট রিসার্চের গুরুত্ব, বাজার গবেষণা ছাড়া তো এগোনোই মুশকিল। ঠিক। আর ওই যে মার্কেট সেগমেন্টেশন, বাজারকে ভাগ করা। এক্স্যাক্টলি। সব গ্রাহক তো এক নয়, তাই বাজারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, সেগমেন্টেশন, তারপর নির্দিষ্ট কিছু ভাগকে টার্গেট করা আর তাদের মনে পণ্যটার একটা আলাদা ছবি তৈরি করা, পজিশনিং। অধ্যায় 3-এ এই কৌশলগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এই পজিশনিংটা ঠিকঠাক না হলে কিন্তু মুশকিল। অবশ্যই। মার্কেটিং কৌশলের একেবারে গোড়ার কথা এটা। এরপরে আসে গ্রাহকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে প্রক্রিয়া, ডিসিশন মেকিং প্রসেস। এটা অধ্যায় 4-এ আছে। আচ্ছা, একজন ক্রেতা ঠিক কিভাবে একটা জিনিস কেনার সিদ্ধান্তে পৌঁছান, কোন কোন ধাপ পেরিয়ে? হ্যাঁ, প্রয়োজনটা অনুভব করা থেকে শুরু করে তথ্য খোঁজা, বিভিন্ন বিকল্প দেখা, কেনা, আর তারপর কেনার পরে তার ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো, সেই পুরো জার্নিটা। এই পুরো সাইকেলটা বোঝা দরকার। একদম। আর এই সিদ্ধান্তগুলো তো এমনি এমনি হয় না, এর পেছনে অনেক কিছু কাজ করে। যেমন ধরুন, গ্রাহকের আসল চাহিদাটা কি, নিডস, তাকে কোনটা কেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে, মোটিভেশন, তার আবেগ, ইমোশনস, এগুলো অধ্যায় 6-এ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আবার কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের প্রতি সে কতটা ইনভলভড বা জড়িত, সেটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। কতটা মন দিয়ে সে জিনিসটা কিনছে বা ব্যবহার করছে। ঠিক। তাছাড়া গ্রাহকরা শেখে কিভাবে, নতুন পণ্য বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় কিভাবে, এটা নিয়ে আছে 7ম অধ্যায়, কনজিউমার লার্নিং। ইন্টারেস্টিং।
তারপর ধরুন ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটি, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা, মানে সেলফ কনসেপ্ট, সেলফ ইমেজ, এগুলো কিন্তু পছন্দের ওপর প্রভাব ফেলে। এটা অধ্যায় 8-এ। বাবা, অনেকগুলো ফ্যাক্টর তো আছে তো। এরপর নবম অধ্যায়ে আছে পারসেপশন, মানে আমরা চারপাশের জিনিস, বিশেষ করে মার্কেটিং স্টিমুলাস, কিভাবে দেখি বুঝি। তার সাথে রিস্ক ফ্যাক্টর, মানে কেনার ঝুঁকি কতটা আছে বলে মনে হচ্ছে। আর দশম অধ্যায়ে বোধহয় অ্যাটিচিউড বা মনোভাব নিয়ে। একদম, কোনো পণ্য বা ব্র্যান্ডের প্রতি গ্রাহকের মনোভাব কেমন, সেটা কিভাবে তৈরি হয়, বদলায়, এইগুলো। আর কমিউনিকেশন বা যোগাযোগটাও তো খুব জরুরি। হ্যাঁ, মানে মার্কেটিং কমিউনিকেশন, অধ্যায় 11। হ্যাঁ, কিভাবে মার্কেটার আর কনজিউমারের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান হয়। তার মানে এতক্ষণ যা আলোচনা হলো সেগুলো মূলত ব্যক্তিগত বা মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টর। এরপর নিশ্চয়ই সামাজিক প্রভাবের কথাও আছে। ঠিক ধরেছেন, মানুষ তো একা নয়, আমরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। তাই আমাদের ওপর বিভিন্ন গ্রুপের প্রভাব পড়ে, যেমন পরিবার, বন্ধু, রেফারেন্স গ্রুপ, এগুলো নিয়ে আলোচনা অধ্যায় 12-তে। পরিবারের প্রভাব তো বিরাট। অবশ্যই, বিশেষ করে ফ্যামিলি লাইফ সাইকেলের ধারণাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে বিয়ের পর বা সন্তান হলে কেনাকাটার ধরন পাল্টে যায়। হ্যাঁ, এটা তো সত্যি। তারপর সোশ্যাল ক্লাস, মানে সামাজিক শ্রেণী। হ্যাঁ, অধ্যায় 13, আমাদের সামাজিক অবস্থান, জীবনযাত্রা বা লাইফস্টাইল কিভাবে আমাদের কেনাকাটার ধরনকে প্রভাবিত করে। আর কালচার বা সংস্কৃতি খুব ইম্পর্ট্যান্ট, অধ্যায় 14-তে কালচার, সাবকালচার, মানে উপসংস্কৃতি আর বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা, ক্রস কালচারাল, এগুলো কিভাবে গ্লোবাল মার্কেটিংকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা আছে। বিদেশের সংস্কৃতিও বুঝতে হবে। একদম, না হলে আন্তর্জাতিক বাজারে বা দেশের ভেতরের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে সফল হওয়া কঠিন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে পড়ছে, আমরা তো অনেক সময় অন্যের কথা শুনি জিনিস কিনি, মানে যাকে বলে ওয়ার্ড অফ মাউথ। রাইট, এটাই অধ্যায় 15-র বিষয়, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন আর ওপিনিয়ন লিডারশিপ, মানে কে কার কথায় প্রভাবিত হচ্ছে, কারা বাজারে মতামত তৈরি করছে, ওপিনিয়ন লিডার। আজকালকার ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং কি এর মধ্যেই পড়ে? হ্যাঁ, এটাকে এই ফ্রেমওয়ার্কেই দেখা যেতে পারে। আর একদম শেষে 16 নম্বর অধ্যায়ে আছে ডিফিউশন অফ ইনোভেশন, মানে নতুন জিনিস বাজারে কিভাবে ছড়ায়। ঠিক, একটা নতুন প্রোডাক্ট বা আইডিয়া বাজারে আসার পর সেটা কিভাবে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, কারা আগে কেনে কারা পরে, এই পুরো অ্যাডপশন প্রসেসটা। বাহ, দারুণ একটা ওভারভিউ পাওয়া গেল। মানে কনজিউমার বিহেভিয়ার যে কত বড় আর গভীর একটা বিষয় সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর যারা আরও গভীরে যেতে চান তাদের জন্য তো অধ্যাপক সাহানির NPTEL স্বয়ং লেকচার সিরিজও আছে বলছেন। হ্যাঁ আছে, ওই লেকচারগুলো এই বইটাকে খুব ভালোভাবে কমপ্লিমেন্ট করে। লিংক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। গ্রেট। তাহলে আজকের মতো আলোচনাটা এখানেই শেষ করা যাক, কি বলুন? কনজিউমার বিহেভিয়ার নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে শেষ করা মুশকিল, এটা সত্যি একটা বিশাল জগৎ। একদম। আর শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই তাহলে। ভাবুন তো, এই যে ডিজিটাল যুগ এলো, তাতে গ্রাহকদের আচরণ যেভাবে রোজ পাল্টাচ্ছে আর ডেটা প্রাইভেসি নিয়ে এত যে চিন্তা বাড়ছে, এই সব কিছু ভবিষ্যতের মার্কেটিং কৌশলকে কিভাবে নতুন করে সাজাতে পারে, এটা নিয়ে আরও জানতে হলে অবশ্যই বইটা পড়ুন। আবার কথা হবে পরের পর্বে। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमिक किताब पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर। बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित है ये। और ये चर्चा असल में इस पुस्तक के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLM द्वारा तैयार किए गए सारांश पर आधारित है। जी। इसकी लेखिका है डॉक्टर संगीता साहनी। वो आजकल विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी VGSOM IIT खड़गपुर में प्रोफेसर और डीन है। काफी प्रतिष्ठित हैं। हाँ, MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है, PhD IIT दिल्ली से मैनेजमेंट में है और IIT खड़गपुर ज्वाइन करने से पहले 2005 से पहले भी UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी और IIT रुड़की में भी फैकल्टी रह चुकी हैं। अच्छा।
मार्केटिंग में तो उनकी विशेषज्ञता है ही, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एचआरएम भी पढ़ाती हैं। और उनकी रिसर्च भी उपभोक्ता व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार और सेवा गुणवत्ता, खासकर शिक्षा में, इन क्षेत्रों में है। हाँ, और उन्होंने बैंकॉक के AIT में भी पढ़ाया है, कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर पब्लिश किए हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। IIT जोधपुर में भी प्रोफेसर रही हैं वो। काफी व्यापक अनुभव है उनका। और एक खास बात, इस प्रस्तुति के जो निर्माता हैं वो खुशकिस्मत रहे कि प्रोफेसर संगीता साहनी उनकी MBA थीसिस गाइड थी। अरे वाह। हाँ, और उन्होंने ही उन्हें उपभोक्ता व्यवहार के इस दिलचस्प दुनिया और अकादमिक शोध में इसकी जो गहरी पहुंच है उसकी तरफ प्रेरित किया। और देखिए, गहराई से पढ़ने पर यह बात समझ आती है कि ज्ञान, सहानुभूति और मानवीय समझ ये कोई अनुकूलित करने की चीजें नहीं है, इन्हें असल में जिया जाता है। ये किताब इसका सबूत है। इसीलिए हम श्रोताओं से कहेंगे कि भाई आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस विचारशील और गहन पुस्तक को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारत के कई 20 स्कूलों में और IITs में भी इसे एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरह अपनाया गया है। हाँ? और पुस्तक का लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। साथ ही प्रोफेसर साहनी की एक NPTEL स्वयं लेक्चर सीरीज भी है जो इस किताब के साथ बहुत अच्छी तरह से चलती है। हाँ, वो सप्लीमेंट करती है इसे, उसका लिंक भी शो नोट्स में। बिल्कुल। तो किताब में कुल 16 अध्याय हैं और खास बात ये कि इसमें भारत केंद्रित केस स्टडीज भी हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हर अध्याय का सार समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर उस नजरिए से कि कोई अगर अकादमिक शोध में नया है, अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहा है, तो उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। ये तो एकदम नींव रखता है ना। बिल्कुल। अध्याय 1 बताता है कि उपभोक्ता व्यवहार का मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, मतलब वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों से कैसे जुड़ा है और उसका दायरा कहाँ तक फैला है। हाँ, किसी भी शोध की शुरुआत के लिए ये समझना तो बेसिक है। फिर अध्याय 2 आता है जो बाजार अनुसंधान यानी मार्केट रिसर्च के महत्व पर जोर देता है। उपभोक्ताओं को समझना है तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी। सही है। इसमें वो अलग अलग अप्रोच भी बताए, जैसे पॉजिटिविस्ट बनाम इंटरप्रेटिविस्ट। हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट बनाम व्याख्यावादी इंटरप्रेटिविस्ट दृष्टिकोण, और तरीके भी मात्रात्मक यानी आंकड़ों वाला और गुणात्मक यानी गहरी समझ वाला। अच्छा, तो ये नए रिसर्चर के लिए मेथड सीखने के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल। फिर अध्याय 3 है STP पर, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। हाँ, यानी बाजार को बांटना, सही समूह चुनना और उनके मन में एक छवि बनाना। अपने शोध के लिए सही ग्रुप की पहचान करना ये तो जरूरी है। एकदम। तो ये शुरू के 3 अध्याय एक तरह से जमीन तैयार करते हैं। फिर अध्याय 4 उपभोक्ता के निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया को खोलता है। अच्छा, वो पूरा प्रोसेस, जरूरत पहचानने से लेके खरीदने के बाद तक। हाँ बिल्कुल, और उसके स्तर भी बताता है, मतलब कब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, व्यापक निर्णय, कब कम, सीमित निर्णय, और कब बस आदत में खरीद लेते हैं, नियमित निर्णय। ये कैसे और क्यों समझने के लिए जरूरी है। और अध्याय 5 में फिर वो अलग अलग मॉडल्स आ जाते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, हॉवर्ड शीथ मॉडल, EKB मॉडल। हाँ, ये सैद्धांतिक ढांचे हैं। जानना जरूरी है कि इस विषय पर कैसे कैसे सोचा गया है। इसके बाद के अध्याय शायद व्यक्ति के अंदर ज्यादा झांकते हैं, जैसे अध्याय 6। सही। अध्याय 6 उपभोक्ता की जरूरतें, प्रेरणाएं, जैसे वो मास्लो का पिरामिड है ना, भावनाओं, मूड और उपभोक्ता की भागीदारी, मतलब किसी चीज में कितनी दिलचस्पी है, इस पर फोकस करता है। हाँ, वो हाई इन्वॉल्वमेंट बनाम लो इन्वॉल्वमेंट। और अध्याय 7 लर्निंग पर है, उपभोक्ता सीखते कैसे हैं। बिल्कुल। इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब आदतें कैसे बनती हैं, और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। इससे पता चलता है कि पसंद कैसे बनती हैं, बदलती हैं। ठीक है। और अध्याय 8 व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की बात करता है। हाँ, व्यक्तित्व के गुण, जैसे कोई कितना नयापन पसंद करता है। हाँ। या भौतिकवाद और आत्मावधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म छवि, सेल्फ इमेज का क्या असर होता है, ये सब व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखना होता है। अच्छा। और अध्याय 9 परसेप्शन यानी धारणा पर है। हाँ। हम मार्केटिंग संदेशों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं। हाँ, उत्तेजनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, और कथित जोखिम, परसीव्ड रिस्क, फ्यू फंक्शनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और ब्रांड इमेजरी भी इसी में है। फिर अध्याय 10 एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण पर चर्चा करता है। वो 3 कंपोनेंट, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। हाँ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव,
कोनेटिव, और ये बनते कैसे हैं, इनका काम क्या है और बदलते कैसे हैं, जैसे ELM मॉडल या कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। उपभोक्ता मूल्यांकन को मापने के लिए ये जरूरी है। यहाँ तक तो व्यक्ति की बात हो गई। हाँ, अब शायद बाहरी दुनिया का प्रभाव। बिल्कुल। अध्याय 11 संचार प्रक्रिया समझाता है। सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, और IMC यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हाँ, कि सारे संदेश एक जैसे हों। और अध्याय 12 समूहों के प्रभाव की बात करता है, रेफरेंस ग्रुप्स। सही। सूचनात्मक प्रभाव, मानक प्रभाव, और परिवार का भी। परिवार में भूमिकाएं, फैमिली लाइफ साइकिल, सामाजिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अध्याय 13 सामाजिक वर्ग यानी सोशल क्लास और जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल पर है। हाँ, स्टेटस, मोबिलिटी और लाइफस्टाइल एनालिसिस के तरीके जैसे AIOS और वैल्स, इनका उपभोग पैटर्न पर क्या असर पड़ता है। और अध्याय 14 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृति, उपसंस्कृति और क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। बिल्कुल। हॉफस्टेड के डायमेंशन वगैरह, सांस्कृतिक संदर्भ कितना केंद्रीय है ये पता चलता है। आजकल के जमाने के लिए अध्याय 15 भी बहुत अहम लगता है, आपसी संचार, वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, WM और EWM यानी ऑनलाइन वर्ड ऑफ माउथ और ओपिनियन लीडर्स का रोल, अनौपचारिक प्रभाव वाले चैनल समझना जरूरी है। और आखिर में अध्याय 16 बताता है कि नए उत्पाद या विचार फैलते कैसे हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। हाँ, और उपभोक्ता उन्हें अपनाते कैसे हैं, एडॉप्टर कैटेगरीज, अपनाने की प्रक्रिया, नए ट्रेंड्स कैसे पकड़ते हैं, ये जानने के लिए। तो जैसा इन अध्यायों से साफ है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन बहुत ही व्यापक है, बहुआयामी है। बिल्कुल। इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संचार सब कुछ आ जाता है। सही कहा, ये सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि यह तो मानव व्यवहार को समझने की एक खिड़की है। और अंत में बस एक विचार साझा करना चाहूंगा। देखिए, उपभोक्ता व्यवहार को समझना सिर्फ मार्केटिंग वालों के लिए जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सब के लिए जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि इस जटिल दुनिया में इंसान फैसले कैसे लेता है। ये किसी भी शोधकर्ता के लिए या किसी भी जिज्ञासु मन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। बिल्कुल सही। पुस्तक और NPTEL व्याख्यान श्रृंखला दोनों के लिंक शो नोट्स में है। सुनने के लिए धन्यवाद।